ஓகே நண்பர்களே, இடையூறுக்கு மன்னிக்கவும். பவர் கட் ஆயிடுச்சு. இப்படியும் ஆரம்பிக்கலாம். Can take இல்ல இருக்கட்டும் இருக்கட்டும். Here we go. The boundless, the shock and awe, and finally the powerhouses. நம்ம பட்டக்கன் என்ன பண்ண போறான்னு The பாப்போம். finish line is getting closer. இப்படி செத்துறோம். In quick cash, it's all about the rush for riches. The team that gathers enough cash first. முட்டையில தான் பாவம் ஈம்பல் தான் நல்லா இருக்கும். Right you are, Scotty. Time to turn up the heat in this thrilling cash quest. The இது மேல இருக்க முட்டையை ஒரு ஃபயர் பண்ணி opening வரணும். vault one. சீரி அவுட் சைடு. வேற முட்டை. சிலிண்டர் தூக்கி போற போகுது. Our teams have now formally introduced themselves as we've got our first elimination of the match. I hope we get to see more of that. Any more of that, and we're in for one epic match. எப்படி வாங்கல நடந்துச்சு? ரோட்டானது திருப்பறியோ. எப்படி உள்ள ஓடில? துரத்தி வரானுங்கள நேரா மட்டும் ஓடிட்டே கிடக்கையா. இங்க போற ஏகா ஏகா நீ போகணும். ஏன்னா அந்த சைடு அவ்வளோ இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். டீம் மட்டும் பொலி பண்ணி போயிருக்கேன். First cash out launched by the எப்படி கரெக்டாக வந்தேன். லோவெல்லாம் இருக்கும் அப்படி எப்படி நீயே உடச்சிருவோம். grenade out. ஆனாடி டக்குன்னு செவுத்துல மேல உடைச்சான். வாழ்தான் உடைக்காம பாக்கறப்பட்டி போடுங்க. ஓ குளோவல் இருந்து போட்டு அப்படிதான். குளோவல் சூப்பரா தீர்ந்து தெரியுது. கடைசி நேரத்துல வந்து எவனாவது எடுப்பான் போயிருது. அடுத்து குளோவல் ரெடியா இருக்கா? ஆமா
மனுஷன் இருக்கு நீ தாரா வாக்குறதானே இனிமேல் செத்துருவான் எப்படி இப்போ அவ்வளோதான் நம்மால் தானே இருக்கு ஆனா அவனை சீல் பண்ணான் ஆட்டோமேட்டிக் கலத்தி கடத்தில இது ஓடி நின்னுக்காத எடுத்து டைம் இருக்கு எடுத்துடா are re-engaging. Opportunity for retaliation, I say. Will it be backlash for the boundless? Prepare for a tumultuous turn of fortune as we've raised the damage levels in the arena to new extremes. Ball 2 is being uncorked by the powerhouses. The Boundless got hold of a cash box. A setback for the powerhouses. They're down again. The powerhouses just respawned at full strength. Revenge could be in the cards. Look out, the Boundless. The shock and awe picked up a cash box. The shock and awe are back. Gotta reload. The Boundless picked up a cash box. ஓடி எடுத்துக்க Gas mine arm. Let's go. Yeah. எமோட்டியம் போட்டே They got me. தண்ணி தேய்ச்சாம A cash box has a new carrier. The Boundless now have control of it. Nice play by the Boundless, kicking off a cash out.
திரும்பி ஓடி முடியாது சித்திரம் அவனை கொண்டுருவான் 2 பேர் இருக்காங்க ஐம்பத்துக்கு ஒரு ஒத்துத்தனை கரெக்டாக இருக்கும் வெளியே ஓப்பன் உங்களுக்கு தான் மேல இருந்து ஷாட் இல்ல Awesome steal by none other than the shock and awe. We just passed the halfway point, and I'm really impressed with the team so far, June. That's for sure, Scotty. Keep on this epic battle. ஒரு ஷாட் வைக்கிற பாரு சார் இன்னும் பார்க்கல பார்க்க நீங்க பக்கத்துல போங்க தம்பி சரியான மூமெண்ட் இருக்காங்க அவன் டைம்பர் தான் இருக்காங்க ரைட்டும் இல்லவே இல்லை போ The powerhouses have respawned. Let's see how they bounce back. Vault 3 is being opened, courtesy of the Boundless. The powerhouses got the cash box. Back in play. Let's go. போதலை போத The powerhouses are initiating the cash out. சரியான சாட்டு மூவி எதிர்பார்க்கவே இல்லை இதே நான் எதிர்பார்க்கல ஆமா அவன் தான் ஓட்டு அவன டீமே அடிபட்டு சாவுது ஓட்டு ஜம்பர் ப்ரோக்ராம் ஷாட்கன் ஆமா ஷாட்கன் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஸ்கில் பண்ணிட்டாங்கப்பா That was so well played. அது கிளியர் Another outage for the powerhouses. அவனுக்கு தெரியாத ஃபார்ம் ஆயிட்டானுங்க எவனே ஒருத்தனே போட்டாதான் டீம் கொலாப்ஸ் ஆகும் Let's see who can expect a little payback. Ah yes, the Boundless. சேர்ந்தே போ டைம் இருக்கு நீ ஃப்ரெண்ட்ல பண்ணா அவனு பின்னாடி இறங்கி ஓடிடுவானுல பத்தியா
wait to see how this unfolds. Let the chaos unfold. போதும் கேஸ் அவுட் ஆயிட்டு கிளம்பு. எதுக்கு போய் அடி? Rotten luck for the shock and awe. Another team wipe. That'll be a shock to their system. Hold on to your respawn credits. Okay, the shock and awe have taken up arms and are charging back into the arena. Team respawn. The Boundless are forcing open Vault 4. புடாதீங்க அவனை. இவங்க ஜம்ப் பண்ண வரது. ஆனா இந்த ஜம்ப் வந்து அவ்வளவு எஃபிஷியன்ட்டா இருக்காது பத்தியா? பவர் ரேட். இன்னொன்னு பெருசு மவுண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பானுங்க கீழ வந்து. அத காமிக்கணும். The shock and awe got the cash box. The shock and awe are making waves as they gain ground. Screwing things up. Look at that steal by the powerhouses. Placing a turret. Back to the battle. Grenade out. Screwing things up. Gas mine time. Grenade out. Gas mine arm. எல்லாத்தையும் போட்டு விட்டாரு. Just 1 minute remaining. Every second counts. Placing a turret. Mine the 30 seconds remaining. In these final moments. Ten seconds left. The powerhouses turned up the amps to register an electrifying win. Thanks again to our sponsors and to our viewers at home. What a way to open the match. The mighty land the first cash out. Just look at those proud faces, Scotty. What a show. James Bond. Hi, bro.
கூடாது ஏவன போட்டு கல்லு. And they're opening. முட்டி சாட்டு போட்டு தெரியாது போட்டானா முட்டி சாட்டு போட்டு. Contestants better not get caught lazing around. It's time for them to move those virtual feet or face the consequences. எப்ப கத்துக்கிட்டா கோபி. வாவ். Steamroller swooped up a cash box. ஜேம்ஸ் பாண்ட் ப்ரோ ஃப்ரீ ஆயிட்டீங்களா ப்ரோ? நைஃப்ல ஃப்ரீன்னு சொன்னீங்க நேத்து. டைகர் புள்ள நித்தில வந்து போட்டாங்க. கோபி கோபி எப்படி இப்படி தண்ணி முங்கிட்டானா தண்ணிங்களவா? ஏய் உள்ளே அடிச்சு போறலவா? லீவ் வித்தவுட் டையிங் யூ கில். ஓ அத நான் பார்த்தேன். ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு பேசினாலே போட்டுருவாங்களா ஒண்ணே. Cash out set in motion by the steamrollers. சரியான கிளிப் மாட்டிருக்கு கோபி. இதை யோசிச்சு இந்த டைம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. Reloading. 22.48. எதுக்கு காட்சி நோட் பண்ணி எத்தனை கில் பண்ணிருக்க? கத்திக்கிட்டெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது மக்கா. கத்திக்கிட்டெல்லாம் முட்டி சாட்டு வேலைக்கு ஆகாதுல. முட்டியை போட்டு போட்டா மட்டும் வரும். குட்டியா வர வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி. நல்லா எடுத்துருப்பாங்க. ஆமா இவனு பாரு பக்கத்துல இருக்க இந்த இடத்துக்கு போட்டுருக்கான். ஏன் கொண்டு கூட்டு போறியா? We're at the end போகாதான் நடக்க முடியல. What a spectacle! A devastating first team wipe just occurred. சீல் பண்ணுங்க நம்ம தான் சீல் Fantastic steal by the shotgun up. மொத்தத்தில் வெடிக்க எல்லாத்தையும் போட்டு டீதா வச்சு போட்டு கொடுத்து வேற ஒன்று சீல் பண்ணுங்க நம்ம. பாட்டுகிட்ட தான் படி வாங்கிட்டு இருக்கலாம். சருன்னு இறங்கிட்டு உயிரணும். The பாட்டு steamrollers 4 have தான் returned to the வாங்கினேன். arena. எடுத்துருவீங்க நினைக்கிறேன். முடிஞ்சு இல்லையே ஒன்று சீல் பண்ணுங்க போல போய் எட்டு 2 தட்டு போடுறாங்க. பக்கத்துல வேணும் அவன் சீல் பண்ணி வெளிக்கிங்க. The mighty muscled their way to the top of the match. And with that, we'll see you next time at the finals. இப்படி போட்டேன்னா எப்படிலாம் டைம் காமிக்கணும்? வாழை காமிச்சாலும் இந்த டைம்ல பார்க்கலாம். ஓ ஆமாம்ல இதையும் பார்க்கலாம். என்ன 3 இல்லை 2 பேர் தான் இருந்தீங்களா நீங்க? இடையில கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணிட்டோம்ல. இதுக்கு முந்தின மேட்ச். என்ன எடுத்துக்கோ உனதான் தெரியும். பீஸாக தான் இருக்கு. ஓ இவரு ஒருத்தன் இருந்துக்க மாட்டோம். ஒரே அடி தான். முட்டி சாட்டா போட்டுட்டு இருக்கான் உட்காந்து வர வர. இல்ல அது இல்ல அதை அடிச்சா சுடுறதை விட அதுதான் நல்லா இருக்கு. பக்கத்துல இருக்கானா ஷூட் பண்ணா எந்த புல்லட்டும் பலப்படுது. இதுனா ஒரு அடி டம் டம். ஒன்றும் பேடிக்கணும் ரெண்டுகிட்டு இருக்கு. பார்த்து நேரத்துக்கு மாதிரி நேரத்துல தான் வச்சிருக்கு. என்னடா இவனுங்க சவ வரும்.
கொரியன் கேம்ல. கொரியன் கேமா? ஆமா. உனக்கு எப்படி தெரியும்? அன்னைக்கு உள்ள ஒரு லெட்டர் வந்து கொரியன்ல இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. கொரியன் அப்புறம் தெரியும். பிடிஎஸ் பண்ணா நீ. அதுல வந்து கொரியன் சொல்றீங்க நீ போல பிடிஎஸ் பண்ணா. பிடிஎஸ் சேம் சொல்றீங்க. பிடிஎஸ் நீங்க எடுக்கறீங்களா? நார்த் கொரியாவா பண்ணீங்க? சவுத் கொரியாவா? கிங் ஜாங் உன் தெரியுமா உங்களுக்கு? நான் கிரீன் ஷைனி கிரீன் சொல்றீங்க. அப்ப நீங்க பாகிஸ்தானா? All right, the overdogs, the big splash, and finally, the mighty. The pressure is on. Time to bring their best. Welcome to Quick Cash. Our contestants will need to get to the cash faster than the rest. If they hit the goal first, they can bask in glory. That's right, Scotty. This is going to be a nail biter. நம்மளே ஓட The overdogs are standing proudly on their hind legs. ஆமா எல்லாத்தையும் உடைப்பாங்க உங்களுக்கு. We've got our first elimination. Now the mind games and strategic plays will really start to take center stage. That's the finals for you, folks. Exactly, and it's why we love this show. Anything can happen. We've seen our first team wipe, and it's not pretty. Watching our thing. ஆபீஸ்ல என்ன பண்ண சிக்கன் பாக்ஸாம். போல நீ அப்படி திறக்கலாமா? இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டேய் முன்னிட்ட மாட்டேங்குது. போட ஓடிங்க. அத பெஸ்கோ. Try again. Team white. Scotty, someone meddled with their might. The mighty are back in action. ഈ സാധനം എங்க இருக்கு? அது பறந்துட்டு. The big splash picked up a cash box. உடாதீங்க அவனை போட்டு தள்ளுங்க. எவனுக்கு அயன் பாக்ஸ் வச்சு விடல? இது வேண்டாம், உனக்கு அப்புறம் வச்சு விட்ருவாங்க. எமௌண்ட் கொடுங்க. எமௌண்ட் எந்த பட்டன்? நீ நினைக்கிறேங்க எமௌண்ட் போடுங்க. சண்டை போடுதுன்னா இன்னும் ஒருத்தனும் வைக்கல. கொஞ்சம் மேட்ச் கொஞ்சம் டஃப் தான். புரிஞ்சிருக்கீங்களா? இதுதான் மற்ற ஒயர் கியர்லாம் வச்சிருந்தேன்னா ஜம்மு மாடுக்குள்ளே தான் இருக்கு. அதே போஞ்சிட்டு இருக்குவேன். பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க. அவன் அதை உடைக்கிறதுக்கு வந்தாங்க. அவனே போட்டானுங்க.
ஹீல் பண்ணுவானுங்க. Things இவன் தான் திரும்பி வந்திருக்கான் உனக்கு. as any damage is about to be மொத்த சாட்டு amplified and intensified. இவனுக்கு தான் சுற்றி விளாடிட்டு இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவன் கூட. ஹீல் பண்ணிக்கலாம் திரும்பி கிளம்பும். படிக்கட்டு இல்லாத இடத்து எங்கே போயிட்டு இருக்க? ஜம்பரில் கலச்சு பறந்து இன்னும் போகணும் எனக்கு தூரம். ஆளு அங்கே போட்டு உரிக்கிறானுங்க. அங்கே போகாத அங்கே போகிற ஜம்பனி கிலோ வந்துருக்கு. கிலோ வந்து அந்த ரூபா பிடிக்கும். பண்ணா டைமிங்ல இவனு பார்க்கலையா? வெட்டுதான். ஆமாம், நீ அன்றைக்கி கோவிலே எடுத்துரும். இல்லை ஃபஸ்ட்டு தான் வைக்கிறானுங்களே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டைம் இருக்குது. வால் ஒருத்தன் அங்கே தான் இருக்கான். அவன் மேபி சீல் பண்ணால் பண்ணுவான். குதிரிக்கல நீ அங்கே போக முன்னாடி அங்கே முடிஞ்சிடும். அப்படின்னு தருவாங்க. வச்சுட்டான். விதவீதமாய் போட்டு தள்ள. நீங்க எடுக்கல. நீ ப்ளூ கலர்ல. நீங்க எப்பவும் ப்ளூ கலர் டீம்ல தான் இருப்பீங்க. அதுவே தெரியாது உனக்கு. நீ எப்ப இருந்தாலும் உனக்கு ப்ளூ கலர்ல தான் வரும். பைத்தியம். உனக்கு எப்போ வந்தாலும் உன்னோட பேர் தான் வரும். நான் இதை பார்த்தேன். ஐயோ, விதவிதமாய் வித்தியாசமாய். The big splash got hold of a cash box. ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஒரு ஹாய் போட்டாரு, அப்படியே காணுங்க. It's all action now. The big splash has started a cash out. இந்த மேட்ச் நீ செத்ததுக்கு அப்புறம் சவுரம் கொடுக்கல. வெளியே போய் விழுந்துட்டு சாடி இருக்கல. இங்கே உங்கள்கிட்ட மாட்டிடாத. சூப்பரில் போகுது, அதை போடு. ஒன்றும் இல்லை, சீல் பண்ணிடு. சீல் பண்ணிட்டு மற்றதெல்லாம் வச்சு விட்டுரு. அந்த இதை இங்கே வச்சு விட்டுரு. வச்சிரு இதுல அதுல பத்துதுல தூக்குல. நான் உள்ளது பார்த்துருக்கு. கன் வந்துச்சா? கண்ணே இல்லை. வா, அது அவன் வெளியில் வந்துட்டான். நெருப்பில் இருந்தால் மற்ற கண்ணை வச்சு விட்டுருக்கலாம்னா நீ. அது ஒன்னோடது இல்லைல்ல. அதைத்தாமல தண்ணி வச்சு விடு நீ. வேண்டாம், பொசிஷன் மாறிட்டே இருக்கணும். சீல் பண்ணுங்க. டீம்ல எவனுமே அங்கே இல்லை. யாராவனா காப்பாற்றினா உண்டு. சீல் பண்ணிட்டான். இந்த வண்டியை அதுக்கு அவனுக்கு போயிட்டுன்னா ஈஸி, அவனுக்கு வின்ன. இனி வெளியே வர மாட்டாங்களா? ஆமா, அவன் ஃபீல் பண்ணிடுறான். On behalf of all of us here at the finals, thanks for watching. Surya Gatachatra.
அதாவது கொண்டாந்து எப்படி விளையாடும்போது அங்கே விளையாடும்போது நீங்க ஆர்ட் செமையா இருக்கு கேட்டியா அந்த ட்ரெஸ்ல இருக்க ஃபோல்ஸ் எல்லாம் பாருங்க ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா சூப்பரா பண்ணிருக்கானுங்க நல்லா பிடிச்சிருக்கு addicted to this art browse keys இவன் தரட்டு ஆமா இந்த ரெண்டு அந்த ஃபோன் போட்டுட்டு நெருப்பு பற்ற வச்சுட்டா கொஞ்ச நேரத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். புதுசா இருக்குண்ணே இது புதுசா இருக்கு அப்படியே எல்லா இதுலையும் போட்டுட்டு டெஃப்லிமேட்டரை டி ரெண்டாம் நம்பர்ல வைக்கணும்ல அதை And finally, 3லேயும் 4லேயும் மற்றது வைக்கணும் 2ஆம் நம்பர்ல உனக்கு ஹீல் பண்ண வச்சுக்கிட்டு 3லேயும் 4லேயும் அந்த உன்னோட ப்ளூ கண்ணே அதே வச்சுன்னா உனக்கு ஈஸியாக வரும் அயன் பாக்ஸ் தான் 2ஆம் நம்பர்ல வை அடுத்தோட வைக்கும்போது வச்சிட விடுதலை ஓ அப்பத்தியா அந்த வெப் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் நாட்டுறதுக்கு இந்த கேரக்டருக்கு அந்த வெப் இருக்கணும் அதாவது எதில் எது இல்லையோ அதை தான் கேட்போம் நம்ம the mighty are ready to peel into Vault 1. வெப்பு விட்டு விட்டு போயிட்டு ஒன்றுமே இல்லை அந்த பெரிய கேரக்டரோட ஹெல்த்தும் சின்ன கேரக்டரோட ஸ்பீடும் ரெண்டுமே மேக்ஸிமம் தான் போகும் ஓ அவ கத்திட்டு டேய் இது சிங்கிள் சோடு ஒன்றும் பண்ண முடியாது First elimination. அவன் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் You're right. Who will rise to the occasion? வித்தியாசம் The mighty swooped up a cash இன்னும் box. வேலைக்கே ஆகல கண்ணு டிசைன் சொல்றாரு First team wiping the bag, and it's a highlight. The ultra rare swooped up a cash box. A cash box has a new owner, folks. It's with the live wires now. The ultra rares are re-engaging. Fully recharged, I see. Could be bad news for the live wires. The cash box. I got a cash box. First cash out started by the live wires. I guess that cash out isn't going anywhere. Nice anti-theft play.
down again. Another team-wide misfortune. I'd say, oh, how the mighty have fallen if it weren't so cliche. The Mighty just made their return to the arena. They'll be coming for payback. Let's see how our contestants adapt to the sky being a threat now. With our meteor showers event still active, our contestants are coping with the universe, throwing them a fiery curveball or 12. What a way to open the match. The live wires land the first cash out. We've reached the end of this game show event. The ultra rare swooped up a cash box. Vote for cash out A, now! The Mighty swooped up a cash box. Strong moves from the Mighty as they set things in motion. A contestant has hit a streak, eliminating opponents one by one. Impressive steal. Another tumble for the Mighty. Team wiped. And with that, they've gone from grammar joke, Scotty. A strong offensive push by the Mighty as they steal a cash out. Back in action! Slightly less than a Mighty performance from the Mighty. They're down again. Impressive steal by the Ultra Rares. Quick reflexes after.
see the second unfold. You can feel the momentum shifting with every play, Scotty. A knock at the door of Vault 3 from the Mighty. The Mighty are re-entering the arena. Find the mine! The live wire swooped up a cash box. The Mighty swooped up a cash box. The Mighty are keeping it strong. Cash out in motion. Gotta reload! Lightning fast, the live wires stole a cash out. Match. They lit up the game with their energy. Congratulations to our rising stars. Okay. Oh. லாஸ்ட்ல போட்டு கொண்டானுல லைட்டா அசந்த நேரத்துல போட்டு கொண்டுக்கானுங்க உடனே இடத்துல நம்ம தான், இந்த இடத்துல நீங்க தான். சும்மா சொல்ல வேண்டியது. பாப்போம். இது எடுத்துல திங்கிறியா? எக்ஸால்டட் புட்சரா, ஸ்கில்டு ஃபேஸ்.
எக்ஸால்டட் புட்சர். கிளிச் இது கிளிச் இல்லப்பா. எத்தனை மேட்ச் தோத்த? இந்த லாஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்ப அதுக்கு முன்னாடி உள்ள மேட்ச் தான் ஜெயிச்சிட்டேன். நம்புற மாதிரி ஏதாவது சொல்லல. கோல் எத்தனை போடுங்க. All right, the overdogs, the powerhouses, and finally, the Vogues. They fought hard to get here. Now it gets real. கூட அந்த M character L H character. Win cash dash in quick cash. The team that secures a big enough stash first will triumph. மூணுமே M தான Right on the இன்னைக்கு. money, Scotty. Speed is key. ஆமா மூணு M தான். The overdogs are dropping. அது அவங்களுக்கு ஒருல பக்கத்துல வந்துரும். அவர் மேல தான் போறாரு. இப்போ அன்லாக் ஆகும்ல, அன்லாக் ஆனா தூக்கி ஓடி. Contestant down, and with that we have our first elimination of the match. And not even a polite hello before they got started. Well, Scotty, இது வேற ஒருத்தம்ல. actions speak louder than words. கண்ணுக்கு தெரியாம மறந்துருந்தா பாத்தீங்களா நீ? There's டீ our குடிக்க first போறான்டா team போய். fight, and it's not a pretty one. வாங்கடா இப்போ. ஒரு மயிலே ரெண்டு செட் வச்சுட்டான். The powerhouses are back. I bet they're fired up. இரு ஃபர்ஸ்ட் பெட்டிலாம் வச்சு ஒரு லொகேஷனை பார்த்தே அப்புறம் எடு. நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு. எங்க போறான்? வீக்கு போறானா எங்க போறானா? வீக்கு தான் போறானே. என்னடா வித்தியாசமா இருக்குல்ல? பளிங்கு கல் போட்ட மாளிகை மாதிரி இருக்கு. அவனுக்கு நீ ஒரு கடன் பட்டிருக்க. The Vogue swooped up a cash box. என்னல எடுத்துட்டு போங்களே. அவன் சுத்த விட்டு போயிட்டாங்களே இத. நீ போல வெளியே. First cash out started. வச்சிட்டான் அவன் முன்னாடி. அந்த ரெண்டு நிக்கிறதுல நிக்காது. ஒருத்த மட்டும் தனியா வரும். மத்த கண்ணத்துக்கு வை. வெச்சு. ஓடியா. செத்தான். பாட்டு அடி வாங்கி செத்தான். ஆமா இனி ஓபன் பிளேஸ் தானே. ஹீல் பண்ணிட்டாம்னா என்ன பண்ணுவேன்? ஹீல் பண்ண இவன் யாரோ சோமாரி கீழே நீ தான் ஒத்தத்து பைக்கு பிடிச்சிருக்கீங்க. நீ மேலே போய் டிஃபெண்ட் பண்ணுவான்னு பார்த்தா சரியான ஸ்பாட்டு. வை பார்ப்போம். டீம் கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் அந்த சைடு போனால் கரெக்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். வேண்டாம் ஓடி வீடை ஓடிக்கல வெளியில் ஓடி. எத்தனை வண்டி இதை போடலாம்? ஒளிஞ்சு உட்காந்துக்க. வீடு தான் முக்கியம். அவன் எப்படி வாங்கலாம் தான் சாவோம். இல்ல சீல் பண்ண போ. கிட்ட பேர் நீங்க ரெண்டு பக்கத்துல தான் இருக்கீங்க. ஆனா வால் மாட்டான்ல எங்க நிக்காம கிட்ட போய் சீல் பண்ண போல போல. நீங்க
ஷீல் பண்ணலையா? இல்லடா அது சீல் பண்ணு வால்ல சீல் பண்ண மாதிரி டிஃபெண்ட் பண்ண அவனுக்கு சரியா போடுங்க இவ்வளவு வெயிட் பண்ணி எதிர்பார்க்கறானா Our first cash out goes to the overdogs. இல்ல அதுக்குள்ள அடுத்த வால்ட்ட ஓபன் பண்ணிட்டானுங்க குரு இல்லையா I got you. ஏய் இவன்டானே. நீ ரெண்டு வாட்டி ட்ரை பண்ணிருக்கடா நீ அவளுக்கு ரெண்டு வாட்டி கடாம போயிட்டு இருக்க இது நீ எப்படி திருப்பி பண்ண போற உன் மனசு உறுத்தலையா கடன் பட்டுருக்கு கோபி ரெண்டு வாட்டி கடன் பட்டுருக்கு Strong arming vault 2. நெக்ஸ்ட் டைம் டைம்ல தான் எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் யாரெல்லாம் பண்ணிருக்கா? சும்மா ஓடிட்டு இருக்கீங்களே ஜம்ப் பண்ணி மேலே அப்படி ட்ரிபிள் பண்ணலாமா அதில் Scooped up a cash box. ஒன்னே கிலோ வச்சுட்டான் இதுதான் அவனுக்கு ஒவ்வொரு ஒன் ஹெச்பி வச்சு கொடுக்குறியோ நீ இவனுக்கு 1 HP அங்கதான் இருக்கு போ எதுக்கு அந்த சிலிண்டர் கொண்டு போனான் பாயில போட்டு போயிட்டாம்ல அதை யாரெல்லாம் தெரிஞ்சு சொன்னா அது? ஆதி தூர பண்ணா மதியா உனக்கு A contestant is finding their rhythm, stringing together one அப்ப போய் இப்படி elimination ஒளிஞ்சு after ஓடிக்கணும். another. போல இவனு ஸ்னைப்பரா வச்சிருக்கான் எடு The vogue swooped up a cash box. எவனா கிட்ட வந்த மட்டும் அந்த எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணி ஓடிடு வச்சுக்கோ அதுக்கு அந்த எபிலிட்டியை மேலதான் இருக்கு இல்ல வெளியே இருக்கு பார்த்துட்டேன் The vogue எல்லாம் வச்சு இப்படி கண்ணு வை மேல progress கண்ணி கொண்டுறல கொடுத்தாத அந்த பகுதி கொடு ஹீல் பண்ணுங்க நம்மளே ஈஸியாக ஹீல் பண்ணலாம் இது உள்ள போய் ஒரு அடியும் சாத்துது டைம் எத்தனை ஆகும் 1-3 Huge steal by the powerhouses. Do not attempt that at home, folks. Defense successful. Impressive steal by the vogues. டைமிங் இல்லை இவனு சீல் பண்ணல இவனு சீல் பண்ண போகிறான் அடிச்சுட்டே இருக்கு கண்ண முடி கரெக்டாக இருக்கு வியூ கொஞ்சம் தள்ளி போ இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை 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 ஒன்றும் இல்லை நீ சீல் பண்ணுங்க போலாம் சார் அம்மால இந்த டைம் அப்படி கண்டினியூ வச்சுக்கோ சரியா 1-3 இருந்து Cash out for the vogues. Very impressive. They turned a steal into a cash out.
There's a fresh vault up for grabs. The tension is rising. Another team Open went for order the line. Overdogs. They're our third team today. They lost the sense of victory that time. கீழே ஓடி போல நீ லைக் ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்க மூணு வந்துட்டான் அவன் டீமே ஜாயின் பண்ணிட்டா உடக்கினோட மாதிரி Gas mine armed. ரெண்டுமே பிடிச்சிருக்கு வடக்கணும் பிடிச்சிருக்கு The Overdogs swooped up a cash box. Please. Eliminations are piling up for a contestant out there. Let's see how far they can take it. இன்னி பெட்டி போல பெட்டி கீழே அடக்க முடியும் வீட்டு ஓடி வேண்டாம் வாழ்த்து போகாத ஏ ஒன்னு ஹெச்பி உனக்கு ஓடி அதுலயே முடிச்சா பெட்டி என்ன நமக்கு நடக்குது Cash box snagged by the powerhouses. Let's see if they take it to a cash out station. இது டைமிங் என்னன்னா அப்படி இல்ல அவனுக்கு யாரில் நிற்கும்போது அவனுக்கு கண்ட்ரோல் அடிக்க மாட்டேங்குது அப்படி அப்பமாவது கரெக்டாக அடிக்குது வாழை பெட்டி இல்லை போய் நீ தான் வைக்கணும் வாழ் போக மாட்டான்னு தெரிஞ்சு போய் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஏய் இப்போ உனக்கு 50 ரூபா ஓடி முடிக்காது ஒரு ஓடிக்கிறேன் வேண்டாம் ஒரு மீட்டர் இருக்கு 50 இருக்கு The Overdogs stumble again. Another team wipe. அவன் 3 ஓடி தான் காப்பாத்திருக்கான் நீ ஒரு வாட்டி தான் காப்பாத்திருக்க பெட்டி லெஃப்ட் சைடுல இருக்கல அனாமத்த எடுத்து நிறுத்தல The Vogues got the cash. ஒரு ஜி ஓடி டபுள் ஜம்ப் இருக்கு உண்ட டபுள் ஜம்ப் ஜாமான் யூஸ் பண்ணா பரவாயில்ல 3 தான் வந்து டக்கு டக்கு யாரெல்லாம் போயிடலாம்னு சொன்னேன் I got a cash box. கேமரா ஜல்லவனா The powerhouses are back in the arena, folks. எப்பவுமே குட்டி போட்ட அது சின்னதா இருக்கு The Overdogs are going for it. இதுதான் Cash out initiated. இதுதான் ஏ ஓப்பன்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வாழ் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணல உனக்கு அதை வெடிக்க வை உள்ள 2 பேர் இருப்பானுங்க நெருப்பு இது போட்டு வச்சுக்கலாம்ல நெருப்பு உள்ள வந்து காப்பாத்திட்டாம்ல அவனுக்கு தைரியம் கொஞ்சம் அதிகம் தான் போல
ரெண்டு பேரும் தான் நீ நிற்க கூடாது. நீங்கள் திருப்பி ஸ்னைப்பர். நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஏ வால் தான் சீல் பண்ணுவோம்ல. With an air of coolness, Feel the பண்ணிட்டாங்களா? Bulls steal a cash out. ஆனால் வேற ஒன்றும் போட்டான் அவனை. இல்லை போ டக்குனு போய் அசிஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம் வந்து. இது பண்ணுவான் இவனை கடைசி நேரத்தில் இது பண்ணுவான். அதோ கூடாது. பரவாயில்ல வேற ஒரு டீம் தான் எடுத்துருக்கான். இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் உனக்கு. Equal footing for all our teams. This is where legends are made. The stakes just jumped with a new vault on the field. Well, this is quite Then a the surprise. betting killer Our langin game kala show pora. event has transformed the arena into an arcade-like Betting anga battleground thana irundilla. complete with descending aliens. There's a breach over at Vault 4 by the powerhouses. killer kadari irundhu yaarla. The skies are still filled with these feisty critters in this unexpected game show event. The overdogs got the cash box. எப்படி கோபி கரெக்டாக தெரியாங்களே பொரி ஸ்னைப்பரா குட்டியான இடங்களை ஒழிஞ்சிட்டு அவன் ஈகி போகிறான். இப்படி மேலே ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுருவான் அவன். ஓய் அண்ணா We're heading into overtime. Who will walk away with the victory? Cash out started by the overdogs. இதை பிடிச்சி மேலே பிரிச்சுட்டா. A setback for the powerhouses. They're down again. They've been down to their foundation. பிக்சர் டெலோனி You're bringing the A game today. தீய கொளுத்தி போட்டுருக்காங்க. டேய் டேய் Throw a pyro grenade. வெள்ளன ஆரப்ப ஒண்ணுமே இல்லை. ஓடிட்டு உள்ள போய் சீல் பண்ணு. மேலே வர முடியாது. நம்ம பையன் ஒன்று Take that. Arming a டைம் இருக்கு. I'm reloading. அவனுங்க ஓட்டாக்கு அவனுங்க தான் ரொம்ப நேரமா டஃப் கொடுத்துட்டு இருக்கானுங்க. அடிக்க நல்லா இருக்கு. நல்லா ஒன்னே கீழே Another தப்பிச்சிருக்காங்க. misstep on the runway for the Vogues. Team wipe. It seems they have to find their runway to success. The Vogues have returned to the arena. யார் அடிச்சது பண்ணி? The powerhouses showed us what it means to play with God, power in this Reza. match. And with that, we'll see you next time at the finals. கத்தி சண்டை போடுவோமா நண்பர்களே? ஓகே, இப்ப போறது கத்தி சண்டை.
Yeah, baby. நம்ம கேமிங் பண்ணலாம் அந்த டைம் வருவாரு. Anybody there? பிரியா கடைசியில இவ்வளவுதான் இருக்கு. Cloaking smiley. இன்னொரு பிளேயர் யார்? பர்பா 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 பர்பா. இல்ல ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு இருக்கான் ஒருத்தன். இல்ல நாங்க 2 பேரும் மட்டும் தான் போறோம்ல. மாதிரி கத்தி ஓதி எப்படி இருக்குதா? அதோ புல்லட் டாட்ஜ் பண்ணி சூப்பரா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. இங்க பாரு நாங்க 2 பேரும் தான். சிங்கிள் சோட எடுத்துறோம். சிங்கிள் சோட சின்ன கேரக்டர் தான் இருக்கு. அத அடுத்து எடுத்துக்கணும். அடுத்து அத விளையாடலாம் இருக்கேன். அடிச்சு ஓடிடுவேன். Get ready for a mad cash chase to the magic number. Let's watch our contestants hustle, gather and triumph in quick cash. It's all about who can keep their cool in this high pressure situation, Scotty. ஓடிட்டாம்ல. Sealed by the kingfish. Taking damage. That's our first elimination. Our contestants clearly mean business today, Scotty. We've got our first team wipe. Things are மொத பொஸ் மருந்து அடிக்கிற மாதிரி கொளுத்தி விட்டு போயிட்டே இருக்கான். என்ன செத்துட்டானா? செத்துட்டான். The Boundless are back and ready to avenge that team wipe. Zip line over here. அங்க போயிட்டானுங்க. அரண்டடே நல்ல முத்து பேருடா. போ வை மொத்த இடத்தையும் நீ ஓபன் பிளேஸ் பண்ண போறீங்க. The mighty show strength and start the first cash out of this round. Took a hit. Frag grenade out. தான் பாடி பெயிண்ட் ஃபுல்லா கருப்பு கலர் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. தம்பி கீழே இறங்குப்பா, ஏதாவது பண்ணு. ஸ்டீல் பண்ணிரு விட்டுறாத.
The mighty will need to செம்ம reboot. எவனையாவது ஹீல் பண்ணு You just couldn't muscle in on that play, Scotty. தம்பி எவனையாவது ஹீல் பண்ணா நல்லா இருக்கும் நீ Time to slip. ஐட்டத்தை கில் ப்ரோ அவன் ஹீல் பண்ணிருக்கலாம்ல அவன் ஹீல் பண்ண மாட்டான்ல I சார் recognize that bunch. They have a bone to pick. ஹீல் பண்ண ஹீல் பண்ணுவானுங்க பவுர் எரியுதுல டேய் Impressive steal by the Kingfish. இந்த வீட்டு கண்ணாடிலாம் உடைக்கிறதுக்குனே அளவு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க போடு விடாத ஒருத்தனை விட்டுறாத The mighty won't want to make this a habit. Team wipe again. தம்பி அதுக்கு போய் Gotta reload. ஹீல் பண்ணிட்டானுங்களே What a way to open the match. The Kingfish land the first cash out. Let's chip away. மொத்தம் மேலே இருக்கு கை தொங்குதா கை தொங்குதா கை தொங்குதா கை தொங்குதா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண அப்புறம் போட்டாம்ல Pushing into Vault 2, it's the mighty. வெள்ள போயில இல்ல இது எதுக்குல பாயிண்ட் return to பண்ணுங்க the இவன் arena. Retaliation is on the cards. The mighty will need eyes in the back of their heads. பண்ணுப்பா மேல போய் The mighty grabbed a cash box. The mighty are down again. Another team wipe misfortune. They'll have to respawn and take shots. Reloading. And just like that, a cash box changes hands. The Boundless grabbed it almost instantly. Reloading. I got the cash. இதெல்லாம் போல Back into the arena with all their might. It's the mighty team respawn. The mighty picked up a cash box. They're fed down here. The mighty have commenced a cash out. Snap back to life. Back in play. போடு போடு ஸ்டீல் பண்ணு Panic bomb out. Glitching some screens. Oh, no, I'm glitched. Cash out steal stopped dead in its tracks by a contestant. That's how you play. ஸ்டீல் பண்ணு போறா சார் Slightly less than a mighty performance from the mighty. They're down again. They've been outfoxed and outflexed. Hold on to your respawn credits. I'm back.
இல்ல லாஸ்ட் இதுல போட்டான். The Boundless pushed boundaries and stole a cash out. கரெக்ட் டைமிங்ல போட்டாங்க. ஆனா விழுந்தாங்களே. ஒண்ணுமே பட்ட விழுலக்கல. நானும் டைமிங்ல போவான்னு நினைச்சேன். I'm reloading. எவனா சீல் பண்ணுங்க மேல போ தம்பி. Fantastic steal by the mighty. We've got the Kingfish returning to the arena. I bet they feel unstoppable. If I were the mighty, I'd watch my back. The mighty completed a cash out. A brilliant steal led them straight to that one. And there's another vault available for our cash-hungry teams. The stakes couldn't be higher. And the Kingfish just got hit by another wave. Misfortune loves a target. They just couldn't swim away from that one. பாரு இவனை பாரு இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் இவன். சரி வந்தது ஹீல் பண்ண போய் அவனையாது. Honey, I'm home. அணிய ஹேம் ஹோமா அந்த வீரண்டா நல்ல முத்து பேரண்டா டேய். இதான பூச்சைட்டோம். Deploying jump pad. They're showing their skill. Big play launched by the mighty. உன்னதான் கொஞ்ச நேரம் தேடிட்டு இருக்கேன். போட்டான் செம்மையா போட்டான். Frag grenade out. A contestant is moving from elimination அவன் to தான் கொசு மருந்து அடிக்கிறான்னு தெரியல. அவன்கிட்ட போய் சின்ன பிஸ்ல விளையாடிட்டு இருக்கேன். Another fall seems the hurdles just keep coming for the டீம்மேட் Boundless. பா They're in a bind now, Scotty. Where do you get all this material? வெட்டி லெஃப்ட்டுக்குள்ள இருக்கு. The Boundless are back. Team respawn. Time for a payback after that team wipe. The mighty better brace for impact. எப்போ மாட்டேன். They got me. The Boundless can't seem to catch their stride. They're down again. வந்துட்டாம்ல சீல் பண்ணாலும் எப்போ உங்க பாரு 3 பேர் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஊரு கூட ட்ராப் வச்சிருக்கானுங்க உள்ள. ட்ராப் பண்ணிட்டு The mighty ஒண்ணும் பண்ண prevail முடியாது. in this match, powering their way to victory. On behalf of all of us here at the finals, thanks for watching. ஓ முக்தேஷ் ஹாய் ப்ரோ. Are you want to play?
Yeah bro. Wait, இங்க வரீங்களா? Are you want to come? போலாம் ப்ரோ. Okay bro. நீங்க தமிழ் பேசுறீங்க? என்ன எல்லாரும் வடக்கம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அதனால சொன்னேன். தமிழ் தான் ப்ரோ. அப்ப நேத்து நான் கஷ்டப்பட்டு உசுர கொடுத்து இங்கிலீஷ்ல பேசணும் ப்ரோ. சரி நல்லதா விடுங்க. அதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் பண்ணேன் ப்ரோ வடக்கு நிஷா. ஓகே வரீங்களா? வரேன் லோட் ஆயிட்டு இருக்கான். ஓகே ஓகே. உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல பேசுறது வெக்கப்பட்டு என் ஃப்ரெண்டு ஒரு மேட்ச் கூட உங்க கூட விளையாடல. அப்படியா? அப்ப நீங்க பீகார் இல்லையா? தமிழ்னு சொல்லுங்க. பீகார் இல்லையா? பாண்டிச்சேரி. லைவ்ல இருக்கீங்க, வேணா ஆஃப்லைன்ல பண்றோம். ஓகே. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து விளையாடிட்டு இருக்கோம். நான் எனக்கு என்னன்னா நீங்க போலாம் ப்ரோன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு லைட்டா இல்ல நேத்து தமிழ்ல பேசலையே இங்கிலீஷ். நான் வந்து 2-3 நேரம் என் கூட பேசுவாங்க. அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டு, அதான் திரும்பவும் இருக்கா. நீங்களும் அது ரொம்ப கேஷுவலா திரும்பவும் போலாம் சொன்னீங்களா, அதுக்கப்புறம் திரும்ப டவுட் ஆயிட்டு ஒரு ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்துட்டு தான் திரும்ப கேட்டேன். தமிழ்ல பேசுறீங்க பக்கா ப்ரோ. எனக்கு தமிழ் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்களா அது கடைசி வரைக்கும்? அதுலயும் இடையில ஒரு டைலாக்கு மதர் போக்கர் நான் நம்பிட்டேன். அவ்வளோ வடக்கு தான் போல. வடக்கரே நம்பிட்டேன். இன்வைட் வந்துருச்சா இல்ல இன்வைட் பண்றீங்களா? லாஸ்ட்ல அப்போ இதுவா குயிக் மேட்ச் குயிக் கேஷ் பண்ண போறீங்க? ஆமா ஆமா. ஆங்கர்லாம் எனக்கு ஆட தெரியாது. நானும் விளாண்டது கிடையாது, இல்லை இது வரைக்கும் விளாண்டதுக்குள்ள போனது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் இதில் கொஞ்ச நாள் ஆடிப்போம், அதுக்கப்புறம் அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிப்போம் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் மட்டும் தான் ஆடுவீங்களா, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற விளாடுவாங்களா? இருக்காங்க, இப்போ யாரும் ஆன்லைன் இல்லை. ஓகே ஓகே. ஆமாம் இதுலேயே தொங்க தான் விடுவானுங்க, போட்டு புளின்னு புளிக்கிறானுங்க. அதில் இன்னும் டோர்னமெண்ட் மாதிரி போகும், எரிச்சலாக இருக்கும். பட்டன் குட்டடிச்சுட்டும் வர முடியாது. நாங்கள் இன்னும் ஒருக்கா கூட விளாண்டதில்லை. சரி கொஞ்ச நாள் இதில் ஆடுவோம், அதுக்கப்புறம் விளாடிக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம், பார்ப்போம். ஆனால் ஒருக்கா யாரோ ஒருத்தவங்க கூப்பிட்டுருப்பாங்க விளாடுறதுக்கு, கூப்பிட்டு போலிச்சிட்டானுங்க. ஆடவே விட மாட்டாங்க. அதே தான், அதுவும் 5 பேர் வருவாங்க. அடுத்த ஒவ்வொரு டீம்லையும் 2 டீம் வரும், 5 பேர் நினைக்கிறேன். 2 டீம் தெரியல, 3 பேர் தான் ப்ரோ. கேரக்டர் மாற்ற முடியாது, கன்னு மாற்ற முடியாது, எதுவுமே மாற்ற முடியாது. ஃபைனல் டோர்னமெண்ட் முடிகிற வரைக்கும் அதே தான். ஜெயிச்சிட்டே போறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் 4 மேட்சும் நம்ம ஆடணும் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட. ஓகே. அதில் ரிவார்டு என்ன பெருசாக கிடைக்குமோ? ரேங்க் தான், ரேங்க் தான், அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே. யாராவது வராங்களா? இல்லை வரலாம். இல்ல இப்போ யாரும் வரல. The ultra rares and finally the jet setters. The challenge ஜேல் போன் ஒருத்தர் உண்டு, அவரு ஃப்ரீயாவே சொன்னார் இன்னைக்கு. மேபி அவர் வந்தா பாப்போம். அப்புறம் விவி கேம்ஸ்னு ஒரு பையன் வருவான், ராகவன் ஒரு பையன் வருவான். It's all about money, speed and strategy in quick cash. The team to bank enough cash the quickest will seize the day. Exactly, Scotty. Let's see who rises to the occasion. Unlocking Vault 1, the jet setters are trying to book a ticket to fame.
அல்ட்டை மட்டும் மாட்டவே விடாது ப்ரோ. இவங்க டேஞ்சர். I hope the viewers at home are ready for a wild ride. ப்ரோ அடி விழுது உங்களுக்கு. This ride's only going to get faster from here. இந்த காணல. The first team நீங்க wipe is போர்க்களத்துல நின்று உயிர் கொடுக்கலாம்னு பார்க்கலாம். தவறு இல்லையா அது? பழக்கம் ஒன்றும் பழகல. பழகிடுச்சுன்னா வேகமாக கொடுப்போம். நானும் வந்ததுதான் ப்ரோ. அவ்வளோ சில நானும் கொடுத்துட மாட்டேன். The jet setters are re-engaging. The ultra rares got the cash box. வீட்டு வாங்க. வேணுமி கூப்பிடுவோம். எப்பத்தான் போன செத்து தொலை. இங்கே ஜம்ப் கார்டுலேருந்து ஜம்ப் கார்டு நான் எடுத்துட்டு போறேன் ப்ரோ ஒரு டைம். நான் எடுத்துறேன் கிட்ட சார். A cash box is now in the possession of the jet setters. நம்மளுங்க எப்போ எப்படி குறைச்சு விட்டாங்க. ப்ரோ நான் ஐட்டத்தை எடுத்துட்டேன். கீழே இருக்கு. கீழே தான் இருந்துச்சா? ஆப்போசிட்ல இருக்கு. ஏறாவது தூக்கி போட்டுட்டேன். ஐயா என்ன சர்வர் போட்டீங்க? இங்கே நிறையா They've begun the match's first cash out. With another team wipe. நீட்டாலே போட்டான். முன்னாடி பண்ணல. ஆனா பெட்டியை வச்சுட்டேன். ஆனா டேஞ்சரான இடத்துல வச்சு விட்டுருக்கேன். We've got the jet setters எடுத்துருவாங்க. returning எப்படி to the arena. எடுத்துருவாங்க? They're back after that wipeout, and the ultra rares may be in their sights. ஐடியல் Impressive steal by the socialites. That was unexpected. இல்ல உடைச்சிட்டு போற மாதிரி எந்த ஐட்டம் இல்லையே. கொஞ்சம் காப்பி கொடுத்துருங்க. Impressive steal by the jet setters. என்ன அவமானம் ஓடி இருக்கிறாதீங்க. நம்மளும் இருக்கான் போட்டான். நீங்க தான் இருக்கு. நைஸ் ப்ரோ நைஸ் ப்ரோ. கீழே போயிடுங்க ப்ரோ. விட்டுறாதீங்க. நானும் பின்னாடியே வரேன். ஐயா ஐயா பெட்டி நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. எத்தாலும் பெட்டியோட தாண்டா சாவனே. ஃபீல் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Steal led to a ஒண்ணு big முடிஞ்சது. payout. நைஸ் 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 நைஸ். பெட்டி வேணும். Back in play. போலாம் 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 ஆல் அப்புறம் என்ன அவன் ஒன் ஹெச்பி பக்கத்துல The ஒரு பணம் socialites have been இருக்கு. wiped out again. Yeah, that stings like being cut out of your friend's inner பக்கத்துல ஒரு படம்.
எடுத்துட்டீங்களா? யாருக்கு சொல்லுங்க. போலாமா? இந்த வாரம் நான் பெட்டி எடுக்க போறேன். எடுத்துட்டேன். எங்க போறது? The jet setter swooped up ஏக்கு போமா பீச் போமா? போயிட்டோம். சீக்கியா ஓகே. பின்னாடி ஹெவி தொட்டோம். போயிடும். இனி போட்டுற பார்த்தானே நான் உயிருக்காக ஓடிட்டு இருக்கேன். போட்டான். ஓடுங்க, நான் இங்கிட்டு ஓடுறேன். போயிருங்க ப்ரோ, வந்துடுவேன். எனக்கு டைம் கொஞ்சம் இருக்கு. போயிடலாம். ஐ இந்த ட்ரிக் நல்லா இருக்கு. வந்துட்டீங்களா? நான் வந்துடும் ப்ரோ. வந்துட்டேன். நான் வந்துட்டேன். நீங்க அயன் பாக்ஸ் எதுக்கு வச்சிருக்கீங்க கையில? ஜம்ப் பேட் போடுறதுக்கு பதிலா இதை அழுத்திக்கிட்டு இருந்துருங்க. அது லைட் கரெக்ட்ல அந்த மசில் வந்து இது இருக்கும். அந்த பழக்கத்துல நான் அது கையில தட்டிக்கிட்டு பாருங்க. ரோப் இருக்கு பாருங்க. போயிடலாம். இல்ல மேல எடுத்துட்டோம்னா போதும் ப்ரோ. நல்ல இடம் ப்ரோ இது. We've got the ultra rares returning to the arena. வெளியே ஓபன் ஸ்பேஸ்ல வச்சிருக்கான் ப்ரோ. Clear the runway. The jet நல்ல இடம் ப்ரோ. தூரமா இருந்து வரவங்கள அழகா முடிச்சிட்டே இருக்கும். ஐயா ஏன் நான் தான் வச்சேன். அதை இருக்கட்டல எப்படி இவன் யார் உள்ள செத்து கிடக்கான்? தான் அவன் இங்கே இல்லை, தூரமா இருக்கான். சரி நான் வரட்டேங்க. இப்போ அங்கே போக முடியாது ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லை, போயிடாதுங்க. இல்லை படிக்கட்டில் ஜம்ப் பேட் போட்டு ஜம்ப் பேட் எதில் போடுதானே? எல்லாம் உயிரோட தானே இருக்கீங்க? வின் பண்ணதுக்கு ப்ரோ இன்னும் ஆள் இருக்கு. இன்னும் ஹாஃப் டைம் இருக்கு. socialites have returned to the arena. கீழே பொடி கடைக்கு வேலை போல. பொடியா? மூக்கு பொடியா? கிட்ட வந்துட்டான். வரட்டு. As we cross the midway mark, there's no telling how this will play out. I can feel the energy in the air, Scotty. This is going to be unforgettable. ஐயா பறந்துருச்சியா நம்மளுது? பறந்துருச்சா? எங்க போச்சு ப்ரோ? ஹைட்டத்தை காணல. எங்க? நான் கீழே விட்டேன் ப்ரோ. எப்படியாவது தட்டிடுங்க. கீழே கரெக்ட் வருங்க. சில் படி நீங்க கூட தான் இருக்கீங்க. நீங்களே போய் செத்துட்டீங்க. வேறு ஜெயிச்சிட்டோம் நம்ம. இல்ல இல்ல தோத்துட்டோம். நம்மளுதான் ப்ரோ. Jet setters have landed a smooth Sama. victory in this match. Thanks again to லாஸ்ட் 1 HP தான் our இருந்துச்சு. viewers at home. சூப்பர். புது கண்ணு நல்ல கண்ணு எதா இருந்தா எடுக்கணும். கத்தி தான் என் நண்பன் தான். 2 விதமான கண்ணு விளையாடுவான். சேஞ்சே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. ஷார்ட் கண்ணு ரொம்ப ஷார்ட்ல வேணும்னா கரெக்டா இருக்கும். முன்ன நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. இதை மாத்திட்டாங்க. என்ன பண்ணி தோணுது? இப்போ அடுத்து வர பெரிய பிளேயர்லாம் வருவாங்க ப்ரோ. அவனுங்கெல்லாம் இப்படிதான் அடிப்பானுங்க. நேற்று ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஒருத்தர் வந்தார் 79 லெவல். அவரு இன்வைட் பண்ணி அவரோட நாங்கள் விளாட போனோம். அவ பெட்டி வந்து கணக்கிலே வைக்க மாட்டானுங்க. பெட்டி எடுக்கிறதும் கிடையாது, பெட்டி வைக்கிறதும் கிடையாது. ஃபுல்லா அடிதான். அவன் எப்போது அவருக்கு வருவார்ல, அவரோட நம்ம சேர்ந்து விளாடுவோம். இருக்கா செம்மையா இருக்கும்.
செத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஏதோ புது துப்பாக்கி வாங்கியிருக்கேன். எப்படி இருக்கு? இது ஷார்ட் கன் மாதிரி தானே இருக்கு பார்க்கறதுக்கு இல்லையா? தள்ளுங்க ப்ரோ. நம்ம கூட நீங்க ஒரு ஸ்கின்னி மேன். உண்மையிலேயே உங்க பேர் முக்தேஷ் தானா? The high notes. அன்புவா? And finally, the steamrollers. பேர் முதல் கொண்டு ஒரு ஆள் ஐடியாவே மாத்திருக்காருல. எடுக்கிறது கஷ்டம். என்ன செக் பண்ணி பாக்குறீங்களா? நல்லா இருக்கா? நல்லா தான் இருக்கு. பாப்போம். Vault 1 is being unlocked by the shock and awe. ஓ நல்ல bro. That's our first elimination, and if this is any indication, we're in for an epic high-octane round. We've got some trigger-happy contestants out there today. Love it. ஏன் எடுக்காதீங்க? Trigger-happy but strategic. See, it's a delicate balance. ஆமா ரெண்டு பேரு. Way to go. The அனாமத்தா கிடந்து தூக்கிட்டு ஓடிடலாம்னு பார்த்தேன். snag a cash box from their opponents. அனாமத்தை விட்டதே இந்த மாதிரி யாரையாவது போட்டு வளர்க்கலாம். ஒரு சாட்டுறான். Enemy down. Enemy got. இவன் ஸ்னைப்பர் வச்சிருக்கான். ஸ்னைப்பர் வச்சிருந்தா லாங் ரேஞ்சுக்கு செம்மையா இருக்கும். ஆனா ஷார்ட் ரேஞ்சுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். எக்காரணம் கொண்டு அந்த குண்டை கட்ட மாதிரி மாட்டிட கூடாது. ஜெயிக்கிறான் ப்ரோ இந்த குண்டை. அவனுக்கு ஒரு ஷாட் தான் ப்ரோ முடிஞ்ச அவ்வளோதான். The shock and ஓப்பன் பிளேஸ்ல தான் தரேன். cash out live. இந்த கன் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நல்லா இருக்கா? கோப் மட்டும் இருந்தா நல்லா இருக்கும். ரெட் ஷார்ட் கன்னுக்கு கோப்பா? ஷார்ட் கன் இது. நீ சீக்கிரம் இருங்க நான் பாத்து. உங்க பக்கத்துல எவனும் வர முடியாது. கண்ணை மூடி கரங்கரையும் வச்சுட்டான். இல்ல என்னையே போட்டான். நான் தான் என்னோட ஸ்மோக்கே உங்களை கொண்டுச்சு. அது பிரச்சனை இல்லை. இவனை சீல் பண்ணிட்டோம்ல. எவனும் இல்லை பக்கத்துல. பெட்டிக்கு பக்கத்துல எவனும் இல்லை. ஒருத்தன் வாரான். இந்த ஆரம்பி டீம் எங்க போகுதுன்னு தெரியலையே. Massive steal by the shock and awe. சீல் பண்ணிட்டான். இந்த ரேஞ்ச் இந்த இடத்துல பண்ணுறாங்க. லிங்க் எடுத்துறோம். எடுத்துருவோம் ப்ரோ அதுக்கு. The steamrollers have மாத்தி turned up மாத்தி the heat எடுக்கட்டும் and rolled back into the fight. They'll be aiming for payback, and as for the high notes, better watch out. Watch out! Reloading! Smoke's out! This'll burn! Reloading! கண்ணு செமையா இருக்கு போல. செம்மையா இருக்கு. ஆனா படதான் மாட்டேங்குது. அவனுக்கு They were on the run, and at that level, பழகு வேட்டம். அட What a வாங்கி way to open the match. The high notes land the first cash அடுத்து out. கொஞ்சம் பொறுமையா they're வாங்கிடுவாங்க. really playing in concert, Scotty. Beautiful arrangements. நம்மால் தான் The ஓப்பன் பண்ணிருக்கான் போல. steamrollers are unlocking Vault 2. உங்ககிட்ட எவனாவது வந்தா சொல்லுங்க, நான் வெளில வரேன் அடிக்கிறதுக்கு. ஓப்பன் பிளேஸா இருக்கு. தூக்கி ஓடிங்க bro. Got a cash
cash யார் box. ஐட்டத்தை இங்க வச்சிருக்கா? Our orbital laser is on, and it's not a fan of loitering. All contestants எங்க போறீங்க standing நீங்க? still for too long will probably regret it. Reloading. ஏய் சே கரெக்டாக ட்ரை பண்ண அங்கேருந்து வந்து உழுந்துரும்னு Cash out launched. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Steamrollers are charging இப்போ இருக்க தீ நெருப்பு கிருப்பு எல்லாம் அள்ளி மேலே போட்டு கொளுத்தி விட்டுறீங்க அந்த என்ன ஐட்டம் கீழே போகுது என்ன ப்ரோ நடு ரோட்ல எனக்கு ஐட்டம் அப்பதான் என்ன சுட முடியும் கத்தியா நீங்க ஆமா பொறுமையா அந்த கன் எடுத்து வரேன் ஓப்பன் பேஜ்ல இருந்தா கத்தி வேலைக்கு ஆகாது Team white. ஏதாவது ரூமுக்குள்ள இருந்தா கத்தி வச்சு போட்டு தெரியலாம் Paid for it. Stole that cash out. Fortune favors the bold, எடுத்துட்டான் Scotty. எடுத்துட்டான் சரி இவனுங்களுக்கு கிடைச்சா கூட பிரச்சனை இல்லை The high notes are re-entering the arena. கூடாது அவனை போட்டு தள்ளுங்க ஓப்பன் பிளேஸ்ல வர இருக்கா Stop for the steamroller. ஓப்பன் பிளேஸ்ல இருக்கிறாங்க கூடாது எடுக்கிறானுங்க The shock and awe just made their return to the எடுக்கிறானுங்க arena. அவங்க ஜெயிச்சுவானுங்க நம்மளுக்கு இங்க டைம் முடியும் அங்க டைம் முடிஞ்சிடும் The high notes struck the right chord in this வெற்றியும் match. தோல்வியும் வீரனுக்கு ஜாக்கிதான் We'll see you next time at the finals. போடவா இருங்க அதான் வெளிலே வருது ஸ்மோக் வாங்கிக்கலாம்னு பார்த்தேன் இப்போ கோபிலே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ரெடியானு சொல்லுங்க ப்ரோ போட்டுருவோம் 300 கேட்குறான் அவ்வளோ இல்லையே சரி போடுங்க ப்ரோ 180 தான் இருக்கு என்கிட்ட 3950 இருக்கு அது சீக்கிரம் போக போக டக்கு டக்குன்னு கூட ஆரம்பிச்சிருக்கு ஹீலிங் பீம் எடுத்துருவா இல்லை டரட் எடுக்கிறேன் டரட் போகலாம் வாங்க பேசாம நீங்கள் நைஃப் ஆடும்போது ஏன் இது ஆடக்கூடாது எது ப்ரோ டரட் எடுங்க நான் வந்து ஹீலிங் பீம் எடுக்கிறேன் எப்படி ஓகே சரி ஓகே விடுங்க இப்படியே இருக்கட்டும் பார்த்துக்கலாம் நான் இப்போ ஹீலிங் மீன் தான் வச்சிருப்பேன் நான் ஹீல் பண்ணதுக்காக எப்போ வச்சிருப்பேன் அப்போ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அப்படி பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் டேரக்ட் எடுத்துட்டேன் இல்லை இதே இருக்கட்டும் இல்லை நான் டேரக்ட் எடுத்துட்டேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நீங்க பக்கத்துல போய் சண்டை போடக்குள்ள உங்களுக்கு ஹீல் நிறைய தேவைப்படும் All right, the live wires, the powerhouses, and finally, the tough நான் ஹீல் shells. கேரி பண்ணனும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும் The heat is on. Let's see who shines. நன்றிகள் பல Quick cash. The team that is fastest to bank the funds claims the glory. You're right, Scotty. Remember, folks, historically, it's been all about that fast start.
Vault 1 is being unlocked by the tough shells. The first elimination is official, and with that, every contender now knows the score is serious. எடுத்துட்டானா என்ன கிட்ட I hope the viewers at home are அதை எடுக்கிறதுக்கு வேற போயிருக்கான் பாத்தீங்களா? அவனுக்கு எவ்வளவு தைரியம் Only இருக்கும். going to get faster from here. மேல the tough shells picked up the cash box. பின்னாடி பின்னாடி. எங்க இருக்கு ஐட்டம் நீங்க ரெண்டுமே அவுட்டா ஓய் ப்ரோ பின்னாடி 2 பேர் இருக்காங்க. ஓபன் பண்ணீங்கன்னா. ஓப்பன்ல பில்டிங்ல ஓடிட்டு இருக்கேன் பின்னாடியே துரத்தி வந்திருக்கான் The first team wipe has dropped, and it's massive. எவ்வளவு தைரியம் உனக்கு The tough shells have returned to the arena. Jump pad ready. The powerhouses have இது made their ஒமான் move. First போறாங்க cash out அப்படின்னு started. போயிட்டு ஏமா எங்க இருக்கான் ஒரு ஷாட் ப்ரோ. பின்னாடி தான் இருக்கான் Doctor's here. Enemy got Impressive steal by the tough shells. ஓ நம்ம சீல் பண்ணிட்டோமா ப்ரோ உயிரை மட்டும் வச்சுக்கோங்க விட்டுறாதீங்க Powerhouses will need to try உயிரை மட்டும் வச்சுக்கோங்க விட்டுறாதீங்க This round is becoming a bit of a fix. நைஸ் ப்ரோ இன்னொருங்க தினகம். ஏய் என்கிட்ட வராதடா. டாடா சீல் பண்ணுங்க உள்ள போய் டக்குனு ஒரு ஆட்டை மட்டும் போட்டுருங்க ஏய் இருக்குடா இரு. நான் பாவம்டா சும்மா. வந்து சத்தி சண்டைக்கு வாடா எனக்கு ஒரு சுத்து பண்றானுங்க. நம்மால ரிவைவ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு தான் சீல் ஆயிட்டு இருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தாக்கு பிடிச்சா போதும் ப்ரோ எவனையும் சீல் பண்ணா நம்மளுதான் கொஞ்சம் செத்த போல இவன் யாருன்னு தெரியலங்க. புது பஞ்சாயத்தா இருக்கு. இவனை சாவ வேணாம். இல்ல உள்ள நான் கரண்ட் வச்சு தான் விட்டுருக்கேன் அது கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் தாக்க முடியும் ஓகே நம்ம தான் Team respawn. What a way to open the match. The tough shells land the first cash out. It seems that they're almost Zip unbreakable. line up. நம்மால ரிவைவ் பண்ணிட்டு வரோம். The tough shells break through, opening vault 2. Guardian turret active. A contestant is on an elimination streak. Isaac Newton would not be happy with this. Everything from contestants to grenades are going to move differently. நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண The tough shells pick up the cash. Yikes! Team went to the live wires. முல்ரா தம்பி ஒரே அடி வாங்கிட்டு போடா டேய் Our contestants will not experience any muscle நம்ம பிடி atrophy நம்மால or தான் எடுக்க போறாரு skeletal நினைக்கிறேன் deterioration during our low gravity event. ஆமா It's சீக்கி all போயிட்டு fun இருக்காப்ல and games in the arena. They got me. தம்பி அடி லோ கிராவிட்டி வச்சு என்னடா மூவே பண்ண முடியல. அதுக்கு எதுக்குடா லோ கிராவிட்டி? வச்சுட்டான் ப்ரோ உள்ள கொண்டு வந்து ஒரு வழியா Tough plays for the tough shells. Cash out underway. They got me. ஷாட்
ஒளிஞ்சிருக்கிறியா புரியா Contestant wasn't letting their camera slip away. வாங்க ப்ரோ பூ 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 நம்ம நாங்க போட்டானுங்க ரெடி வாங்கி பாடி ஆள் வீடு வீடு வீட்டா தான் காமிச்சிட்டு இருக்கான் Another shocking wipeout for the live wires. They sure got zapped. Trains and drawn from the powerhouses. They strategically அந்த steal. திருடுறவங்க Talk about having a trick up your sleeve. The tough shells steal a cash out. ரெடிதான் உயிரோட வந்துட்டீங்களே அது போதும். உள்ள வாங்க வாத்தியாரே வீடு தான் இருக்கேன் உள்ள இதுக்குள்ள தான் இருக்க ஐட்டம் We're at the end of this Correct, game, sir. Shepard. கரெக்டாக இங்கே வாத்தியாரே வச்சேன் ஆனா டரட்டே போட்டானே சுடவே இல்லை. இல்லையா நம்ம டரட்டை காணவே இல்லை முதல்ல A calculated break in the powerhouses. Good steal. சுடுறதுக்கு முன்னாடி A வச்சிட்டேன் move that definitely sets the stakes higher, Scotty. இன்னும் நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு ப்ரோ போயிடலாம் போயிடலாம் அக்சசபிள் தான் ஆக்சுவலி ஆனால் ஆரஞ்சு மட்டும் உயிரோட இருக்கு மேலே போயிட்டான் We've got the live wires returning to the arena. தப்பதான் விண்ணா Displayed How is it possible? strategy and armored speed. நான் உள்ள போய் ஏதோ பண்ணேன் ஆனா நான் திருடல எனக்கு நல்லா தெரியும் Here's the finals. Thanks அப்போ for இவரா watching. இருக்கும் நான் தீரஞ்சிட்டு வந்து உள்ள தாடி போனேன் அது யார் திட்டான்னு பார்க்கணுமா அதை லாஸ்ட் போயிருக்கோம் அது எப்படி பார்க்குறீங்க அதான் யூடியூப்ல பேக் ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு தானே இருக்கு ஓ யூடியூப்ல போய் பார்க்குறீங்களா ஓகே ஓகே நான் கூட கேம்லேயே வந்து ரீப்ளே சிஸ்டம் இருக்கும்ல இந்த ப்ளே கொடுத்துருவா கொடுங்க இருங்க இன்னும் 300 ரூபா வரல கொடுங்க ஓகே ப்ரோ கொடுத்தாச்சு லாஸ்ட் யார் ஸ்டீல் பண்ணிருக்கா நான் உள்ள இருக்கேன் வேற யார் உள்ள இருக்கா நானும் இல்லை நான் ஆரஞ்சை தொட்டிட்டு இருந்தேன் இல்ல ப்ரோ அது எப்படி ஸ்டீல் ஆச்சுன்னு புரியல அது உள்ள நான் உள்ளதான் இருந்தேன் இவன் அந்த எள்ளு தான் திருடி இருப்பானா இருக்கும் ப்ரோ கடைசி செகண்ட்ல ஆமா அவனும் உள்ளதான் இருந்திருக்கான் ஆமா ஆமா அவனும் உள்ளதான் இருந்திருக்கான் நானும் உள்ளதான் இருந்திருக்கேன் நைஸ் எனிவே 2 மேட்ச் வின் பண்ணிருக்கோம் ப்ரோ நீங்க லீவா ஏன் ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லையா நீ ஆமா இல்ல எங்க ஆபீஸ்ல இன்னைக்கும் ஒருத்தன் வேலைக்கு போயிருக்கான் அதான் கேட்டேன் ஐடி கம்பெனில நம்ப முடியாதுல்ல Now, the jet setters, the overdogs, நீங்க என்ன டெவலப்பரா the live wires. ப்ரோ நான் சும்மா Every move matters. Watch. சொன்னது எல்லாமே போய் தானா ஒரு 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 இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் Greetings. ஃப்ளோல அடிச்சீங்களா ப்ரோ Contestants போயலாம் will navigate a maze of digital marbles and glitches as அப்ப they நீங்க என்ன ஒர்க் தான் பாக்குறீங்க fortune. இப்போ சும்மா உன்னதான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வெள்ளூர் சென்னையில் ஓகே ஓகே ப்ரோ செயின் யூஸரா இருப்பான் போல Really come செயின் out கட்டி வச்சுட்டான் today, and now we've got our first elimination. Well, I saw that one coming, June. You know, the trained eye of a former contestant and all that. You never miss a beat, Scotty. வேண்டாம் அவன்கிட்ட மாட்டாது ஒரு மாதிரி விட்டு அடிக்க வேற Reloading! கிட்ட சும்மா பூந்தில் ஆடுது போல எனிமையாக இருக்காங்க அப்படிதான் முதுகு சார் 2 வாங்கிட்டு போதுங்க இப்போ நீங்க பெங்களூர்ல தான் இருக்கீங்களா இல்ல சென்னையில தான் இருக்கீங்களா அது சென்னையில் பெங்களூர் சும்மா சொன்னேன் எல்லாம் The live wires swept up the cash box.
The live wires charge sniping. forward. First cash out initiated. Reloading. என்ன ஜீவன் செவுத்துல விட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன். ஓட தம்பி அத செத்தா. சம. That's our first team win, marking a pivotal moment. இதுக்கு அவ்வளவு ஒன்றும் பவர் இருக்காது ப்ரோ. நம்ம நின்று அடி வாங்கினோம்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Let's see how they bounce back. அவன் இருக்காது ஆனா மூஞ்சிலே போட்டு தேய்க்கிறான்ல. அது ஏதோ பெருசா ஒரு மாதிரியே இருக்கும். Our contestants' elimination streak is heating up and showing no signs of cooling down. அந்த ஒருத்தன் அவன் தக்காளி அவனை மட்டும் போட்டா முடிஞ்சு. உயிர் முக்கியம் ஒன்னே சுத்தி. நடக்குதுன்னே தெரியுது. இல்ல என்ன ஹீல் பண்ணும்போது பக்கத்துல ஒருத்தன் என்ன அடிக்கிறான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஆனா அவனுக்கு தெரியல நான் கத்தியோட வருவேன். படிக்கட்டுல சமாதியா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரோ இன்னொரு 5 செகண்ட் தாக்கு பிடிச்சா எவன் ஹீல் பண்ணது. ஏன்னா என்னோட ஸ்மோக் இருக்கு, என்னோட பாய்சன் கேஸ் இருக்கு. இல்ல நம்மளுக்கு தான் கிடச்சிரும். இனிய வந்து ஹீல் பண்ணாலும் வேலைக்கு ஆகாது. முடியாது ப்ரோ. ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கான். மேபி அவனுக்கு கிடச்சிரும். விழ மாட்டேங்குது. நம்மளுக்கு தான் போயிட்டு. Our first cash out goes to the live wires. Let's see whether they can keep that momentum going. They're flipping the switch to turn on the Zip juice. line up. Converge on ball 2. ஐயா கீழே யாருக்குங்க ஃப்ரெண்டு தான் காத்து விட்டு போங்க. அப்படிதான் வந்தேன். A contestant is on a roll, people. They're moving from one elimination to the next. The overdogs will need to try again. Team white. பறத்தி வர்ற மாதிரியே ஃபீல் Scotty, ஆகுது. I bet there'll be some bowed heads and tucked tails on that team. மத்தியாரி நம்ம அங்கே போகணும், பீக்கு போகணும். We've got the overdogs returning to the arena. I bet they're looking for revenge. If I were the jet setters, I'd stay in the high ground. தூரமுக்குலாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? என்னதான் இருக்கு ப்ரோ? வச்சோம் ப்ரோ. Cash out launched by the live wires. Watch closely. என் ஐட்டம் இன்னும் ரீலோட் ஆகல. டரட் வந்துடும் பார்த்தேன். டரட் என்ன அங்கே தான் குத்து வச்சு உட்காந்துருக்கு. இருக்கு டரட். வைக்கிறதே இல்லை, பழக்கமே இல்லை. எல்லாம் கொளுத்தி விட்டுருக்கேன். இன்னும் ஒரே ஒரு அதை உடச்சு சும்மா இருக்கு கைக்காது. அது நான் இல்லை ப்ரோ, டரண்ட் தான் வச்சேன். வேற கூட கொளுத்தி விட்டான். ஏர் வானத்துல வச்சு விட்டுருக்கா. அந்த கீழே பக்கம் போக வேண்டாம். போட்டா உள்ள ஒருத்தன் ஒருத்தன் எவனாவது ஆப்போசிட் டீம் வந்து போட்டா நல்லா இருக்கும். வெட்டி கீழே இருக்கானுங்க. நாலு ஒருத்தன் வாரான், ஆனா அவன் எதுவும் பண்ண மாட்டான் போலயே. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்திருந்தா கூட நம்மளுக்கு எதாவது கிடச்சிருக்கும். அவன் ஸ்டீல் பண்ணுங்க. இப்போ Who's the perfect target for a little payback? The jet setters.
எத்தனை வயது ரெண்டு அவுட் Jet Setters are cleared for victory. Cash out complete. They stole it fair and square. All perfectly legal கிடைக்கலையா here at the finals. உத்தர வர விட்டன இருக்காங்க. A new vault. That's a new chance for a new dance and for a new romance. I got you. இறங்கினதுமே போட்டான் ப்ரோ. பின்னாடி ஸ்னைப்பிங் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான். போட்டானா அவனதான் சுத்தி கேட்க மாட்டான். நேரமா தேடிட்டு இருந்தான். வாங்கிருப்பீங்க போல தான் பத்தியா வேண்டாம். The live wires got the cash box. பின்னாடி செட் பண்ணிட்டான். The Jet Setters will need to try again. Team wiped. 10 செகண்ட் நான் பெட்டியே வைக்காம ஓடிட்டு இருந்தேன். என்னத்துக்கு ஆகும்? ஓடுங்க. The Jet Setters just made their return to the arena. I feel the table's turning. The overdog should stay alert. மேலே ஏறணும். வழிதான் தெரியல. இங்க வாங்க, என்கிட்ட வாங்க. அடி விழுது ப்ரோ. அடி விழுது பின்னாடி பாத்து. போட்டாம நம்ம போட்டுலாம் வரணும். செத்துட்டான். Deploying jump pad. நான் மேல போடு, நீங்க வெச்சுக்கோங்க. தீ போடுங்க. The live wire starts a cash out. இது முன்னல்ல பண்ணிருக்கணும் நம்ம. கரெக்ட் இருக்கா? இருக்கு. வாங்க. கரெக்ட் செட் வாங்க. கரெக்ட்டா வைக்க தான் முடியல. அங்க இருக்கு கரெக்ட், இங்க இல்ல. இது விடுங்க எட்ட வாங்க. ஒரு வால் இருக்கு போட்டா. The Jet Setters are re-entering the arena. They'll be coming for payback. The overdogs better stay alert. As we pass the halfway point of the match, you could cut this machine with a knife or an assassin's dagger. என்ன ப்ரோ மொத்த பில்டிங் ஏதோ கொலாப்ஸ் ஆகுது ஒரு மாதிரி. This is intense. நான் எங்க இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல. நான் வச்ச ஐட்டம் மட்டும் அதுல எப்படி இருக்கு? டரட். ஆனா எவனுமே ஸ்டீல் பண்ணல. டரட்டான குப்பர கடக்கு. டரட்டுகள் போறதான் நீங்க வடி. ஒன்னும் இல்லை ப்ரோ, எவனும் ஸ்டீல் பண்ணல. அது வரைக்கும் சந்தோஷம். அப்படியே எங்கெங்க இருக்கீங்களோ அங்கங்க அப்படியே இருந்துவாங்க. நேரத்துக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னும் ஒரு 10 செகண்ட் தாக்கு பிடிச்சா போதும். முன்னாடி வந்துட்டான். ஃபீல் பண்ணுவான். The live wires clinch victory. Their unmatched pace Victory. powered them to the top. On behalf of all of us here at the finals, thanks for watching. நான் சாப்பிட போறேன். சரி நம்ம சாப்பிட்டுருவோம் வந்துருமே. தேங்க்யூ ப்ரோ. இன்னைக்கு இப்போ இதோட முடிஞ்ச நண்பர்களே. நேற்று நம்மகிட்ட வடக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் நல்லா நம்மளை ஏமாத்திட்டாரு. பட் ஓகே ஃபைன், அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது.
திரும்பவும் இது மாதிரி உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் எங்கள் கூட விளாட நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்கள் கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலெல்லாம் ஃபன் பண்ணலாம். ஓகே, திரும்பவும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மேபி சாயங்காலம் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சாயங்காலம் திரும்ப ஆரம்பிப்போம் ஈவினிங். அப்போ யாருக்காச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பாக வாங்க சேனல் விளாடுவோம். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் நாங்கள் பாய் பாய்.